We continue to the once again. Now here we consider each and corresponding equality operator operations. We consider equality is change the value of white QUITE equals to true, and then next we consider else part. Else in this case we write white as equal to false. F is capital. Now in this case, I will just show you non-data type helps to compare these two particular things. That is, one is, and secondly equality. Both operator compare the two values, but in case what happen, we consider if we can use is this particular operator, then it check answer contains none. Answer ची value जी आहे ती none आहे का तो ती check करू. But if we consider equality, it compare two string, because we can pass here quite as a string. Single quote representation is nothing but the implementation of a string. Okay, answer value is quite as well as quite. Both are common or equal. This equality is compared with the help of this equality operator. And if both matched, then it handle this particular statement. That is quite equals to true. What results we have to be given with the help of this? There is no output is given, but we can see. No. Now we can run the module. Answer is not defined. Check. Okay, we need to declare this particular answer first. Answer equal to ANSWR equals to none. Okay. Save this. Then check what is because we don't display anything. That's why we don't getting anything. Error is not coming. Error is removed. At the end, we display the value of print answer. What answer contains. We can see the output for this implementation. Answer is nothing but none. म्हणजे या ठिकाणी आपण हे जी व्हॅल्यू आहे आन्सरची ही आपण इथे प्रिंट करू शकतो. ह्या ट्रू स्टेटमेंट नंतर पण आपल्याला ही प्रिंट करता येते आणि इथे पण आपण आन्सरची व्हॅल्यू काय करू शकतो. आता यापैकी कुठली कंडिशन मॅच होते. सपोज मी इथे 1 म्हटलं, आन्सर 1 सॉरी आन्सर 1 इज नॉट हियर. We just consider in string format 1, then comma, here also consider 2, then here we represent comma. आपल्याला तीन वेगवेगळे आउटपुट्स या ठिकाणी मिळते. शेवटचा आन्सर जे नन असेल ते तुमचं फायनल आउटपुट. Now we can see 1 condition is matched first and then else if is not considered. त्याला पहिली ही कंडिशन मॅच झाली आणि त्यानंतर दुसरी कंडिशन फॉल्स आहे, तो डायरेक्टली पुढे जाणार तुमच्या शेवटच्या प्रिंट स्टेटमेंट मध्ये. ठीक आहे, अशा पद्धतीनं आउटपुट तुमचं कोणतं इम्प्लिमेंट होतंय, ट्रू. म्हणजे क्वाइटची व्हॅल्यू आन्सर इज नन, ऑब्वियसली वी असाइन द व्हॅल्यू नन टू द आन्सर, then it implements true and we get this particular output. Okay, this is nothing but the none data type in the Python programming language. In this case none is help to specify in nothing in the result. Now next one we consider the number data type. What number data types helps you? Okay, I will comment this particular section. आपल्याला प्रत्येक लाईनला कमेंट टाकावी लागते. सो वी कन्सिडर फाईल न्यू. आता या ठिकाणी नंबर डेटा टाइप आपल्याला घ्यायचे आहेत. सो वी कन्सिडर नंबर डेटा टाइप. नंबर डेटा टाइप सगळे डेटा टाइप्स नंबर च्या रिलेटेड जे असतील ते आपण या केस मध्ये बघणार आहोत. आता नंबर डेटा टाइप ज्यावेळेस आपण कन्सिडर करतो,
नंबर सिस्टीम मध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे नंबर्स आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतात. आपण इंटिजर डेटा कन्सिडर करतो, बरोबर. इंटिजर नंबर आहे इंटिजर. सेकंड टाईपचा नंबर आपण कन्सिडर करतो सपोज फ्लोट. फ्लोट आणि आणखी एक तिसरा नंबर आपल्याला या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलाय, दॅट इज कॉल्ड ॲज द कॉम्प्लेक्स. असे 3 टाईपचे नंबर सिस्टीम पायथॉन मध्ये काय केले जाते, यूज केले जाते. इंटिजर मीन्स व्हॉट, दॅट इज वी कन्सिडर द न्यूमेरिक व्हॅल्यूज, दॅट इज 1 2 3 जस्ट लाईक दॅट. Float, we consider the fractional values which contains the dot decimal point, and complex having two parts. One is the imaginary part, another one is considered as a real part. Okay, combination of the two variables. Now in this case, if we consider the integer declaration, then we simply declare the variable. When we consider the integer data type, in this integer data type we just assign value to the variable a equals to 10. Now this is declaration of a variable. This statement shows the declaration of integer type of variable. Which type of value is assigned at RHS to the given variable name, that value is considered as the corresponding variable data type. इथे आपल्याला कुठल्याही प्रकारचा डेटा टाइप मेन्शन करण्याची गरज नाही. तुम्ही RHS साइडला कोणत्या टाइपची व्हॅल्यू देता, त्या टाइपचा व्हेरिएबल हा काय केला जातो, इकडनं डिक्लेअर केला जातो. नाउ हिअर वी कन्सिडर इंटिजर टाइप व्हेरिएबल. Then we assign a equal to 10, any integer value we assign to the variable. If we consider b equal to suppose any value, this is also one type of integer value assigned to the b, then it is called as the b as a integer variable. त्याचा डेटा टाइप डिपेंड कशावर आहे, त्याला व्हॅल्यू कुठल्या टाइपचे असाइन होते त्याच्यावरती डिपेंड आहे. नाउ वी कॅन कन्सिडर सपोज इन नेक्स्ट स्टेटमेंट वी असाइन व्हॅल्यू फॉर a as dot 34.3455. This is the fractional value. Now currently the data type of a is a float. याचा डेटा टाइप काय तयार झाला, आता तुमचा फ्लोट डेटा टाइप तयार झाला. पुढच्या स्टेटमेंटला तुम्ही a ला काय केले, ती फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू असाइन केली. ठीक आहे. त्यानंतर बी ला तुम्ही फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू असाइन केली. सपोज मी या ठिकाणी 46 एनी फ्रॅक्शनल नोटेशन त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलं. आता बी चा डेटा टाइप काय तयार झाला, तुमचा फ्लोट. आतापर्यंतच्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये काय व्हायचं की तुम्ही जो डेटा टाइप त्याला मेन्शन केला त्याच टाइपच्या व्हॅल्यू तो व्हेरिएबल स्टोअर करायचा. त्याच्यामध्ये आपण दुसऱ्या टाइपच्या व्हॅल्यू स्टोअर करू शकत नाही. दुसऱ्या टाइपची व्हॅल्यू त्याच्याकडे कन्वर्ट होत नव्हती किंवा ती इनबिल्ट कन्वर्ट व्हायची, त्यामध्ये डेटा लॉस वगैरे ह्या सगळ्या एक्सेप्शन त्या ठिकाणी ऑफर होत होते. परंतु पायथॉन मध्ये तुम्ही एखादा व्हेरिएबल इंटिजर कन्सिडर केलाय आणि पुढच्या स्टेपला त्या व्हेरिएबलला तुम्ही एखादी कॅरेक्टर व्हॅल्यू असाइन करताय किंवा एखादी फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू असाइन करताय किंवा एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन करताय, तो इमिडिएटली काय होतो, त्या फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट केला जातो किंवा त्या टाइपमध्ये त्याचं कन्वर्जन परफॉर्म होतो. दिस इज कॉल्ड ॲज द number conversion, automatic number conversion that will be takes place in this case. Now if you want to see the result of this representation, so first of all we display this value of a, and next one we print the value of b also. आपण a ची व्हॅल्यू प्रिंट केली, b ची पण व्हॅल्यू मी या ठिकाणी प्रिंट करतो. सिमिलरली इथे मी a ला आणि b ला परत डिक्लेअर केले, त्याच प्रोग्राम मध्ये प्रोग्राम चेंज केलेला नाही, सेम प्रोग्राम आहे. इथे मी a ची व्हॅल्यू डिस्प्ले केली आणि प्रिंट बी ची व्हॅल्यू मी या ठिकाणी डिस्प्ले केली. मी इथे एक एक मेसेज देतो, एक प्रिंट मेसेज देतो मी इथे. प्रिंट इंटिजर व्हॅल्यू स्ट्रिंगच्या फॉर्मॅटमध्ये द्यावं लागेल इंटिजर व्हॅल्यू, आणि इथे मी म्हणतो फ्लोट व्हॅल्यू. ठीक आहे. अशा पद्धतीने ह्या व्हॅल्यू मी काय केलं, डिस्प्ले केलं. नाउ वी कॅन सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम ऑन द शेल. वी कॅन सी इंटिजर व्हॅल्यू 10 50 4 5 6 ही इंटिजर व्हॅल्यू ए आणि बी ची आहे. फ्लोट व्हॅल्यूज सेम मी ए ला 34 असाइन पॉइंट 3455 असाइन केले आणि 456.34 असाइन केले बी ला. अशा पद्धतीने त्यांच्या व्हॅल्यूज काय झाल्या, चेंज झाल्या. मी इथे ए ची व्हॅल्यू जर डिस्प्ले केली करंटली, तर कोणती व्हॅल्यू मिळणार आहे मला, 34, म्हणजे जी लेटेस्ट आहे ती. मी जर ए ची व्हॅल्यू इकडनं परत चेंज केली, मी जर म्हटलं इथे ए ला मला असाइन करायचं सपोज 45, तर ए ची व्हॅल्यू मला आता असाइन झालेली असणार आहे 45. लक्षात आलंय, इथे आपण ती व्हॅल्यू इंटरप्रिटर कडनं चेंज करून घेतो. ती फाईल मध्ये चेंज होणार नाही, कारण स्क्रिप्टिंग मोड मध्ये ज्यावेळेस प्रोग्रामिंग लिहितो तो फिक्स पार्ट असतो, तो चेंज होत नाही. परंतु इथे मात्र आता ए ची व्हॅल्यू काय झालेली आहे, तुमची चेंज झालेली आहे, ती फ्लोट नाहीये. आता त्याचा डेटा टाइप काय कन्सिडर झालाय, integer consider. Now we can think about this particular numeric data type and floating point numbers. Okay.
This is called as a number system. Now in Python programming, one can write integer in hexadecimal, that is base 16 is considered. Then octal base also we consider 8. Then binary base we consider 2. Okay, now we format by using one of the different prefixes. ते prefixes कसे राईट केले जाते जेणेकरून आपण दिलेले जो डेटा आहे तो डेटा त्या ठिकाणी त्या फॉर्मॅट मध्ये त्या नंबर सिस्टीम मध्ये डिस्प्ले केला जाईल. नाउ इफ यू वांट टू कन्सिडर वन प्रिंट स्टेटमेंट आय विल राईट हियर. आता इंटिजर साठी आपण हे हेक्साडेसिमल, बायनरी किंवा डेसिमल काय करू शकतो त्या ठिकाणी ऑक्टल कन्सिडर करू शकतो. सो इफ यू वांट टू डिस्प्ले आय विल राईट हियर वन प्रिंट स्टेटमेंट. जे बेस आहेत ते बेस कोणते कोणते त्या ठिकाणी डिफाइन केले जातील. जर सपोज तुम्हाला बायनरी रिप्रेझेंटेशन द्यायचं आहे तर 0b किंवा 0b स्मॉल बी किंवा कॅपिटल बी वापरला जातो. तो बायनरी नंबर त्या ठिकाणी कन्सिडर, बायनरी नंबरच्या करस्पॉन्डिंग इंटिजर नंबर तुम्हाला काय केला जातो, डिस्प्ले केला जातो. आता या ठिकाणी मी काय केलंय 0b रिप्रेझेंट केला आणि पुढे काहीतरी नंबर दिलाय. सपोज मी या ठिकाणी 101110 असा काहीतरी नंबर मी या ठिकाणी पास केला. तर याचं आउटपुट काय आहे, इंटिजर व्हॅल्यू काय आहे त्याची 93. म्हणजे तुमचा जो बायनरी नंबर होता, बायनरी नंबर हा तुमचा डेसिमल व्हॅल्यू त्याच्या करस्पॉन्डिंग काय डिस्प्ले झाली 93 डिस्प्ले झाली. जर मला या ठिकाणी ऑक्टल पाहिजे असेल, सो इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑक्टल नंबर देन वी कॅन यूज 0o स्मॉल ओ और कॅपिटल ओ. आता याचंच रिप्रेझेंटेशन बघा, हाच नंबर मी कॅपिटल बी ने पण देऊ शकतो, स्मॉल बी और वी कॅन से कॅपिटल बी. वी गेट 93. सेम जर मला या ठिकाणी एखादा नंबर मी इथे पास केला प्रिंट आणि त्याचा मला ऑक्टल नंबर पाहिजे, सो वी कॅन यूज स्मॉल ओ दॅट इज 0o. बघा पहिला जो पहिले जे कॅरेक्टर आहे सिम्बॉल आहे तो 0 आहे आणि दुसरा आहे ओ. तर या ठिकाणी मी याचा ऑक्टल 10 च्या करस्पॉन्डिंग ऑक्टल दिला. माझा ऑक्टल नंबर किती आला त्याचा 8. किंवा मी आणखी इथे पुढचं स्टेटमेंट या ठिकाणी वापरू शकतो. स्मॉल ओ च्या ऐवजी तुम्हाला कॅपिटल ओ सुद्धा त्या ठिकाणी देता येईल. सो वी कन्सिडर हियर कॅपिटल ओ, कॅपिटल ओ. नाउ वी गेट द सेम रिझल्ट. सपोज मी या ठिकाणी नंबर दिला 80. ओके, टोकन इज इनव्हॅलिड, सो वी कन्सिडर 10 capital O. We consider 101. We get 65 as the octal representation of this number. Now if you want to consider hexadecimal, आपल्याला जर hexadecimal number प्रिंट करायचा असेल तर या ठिकाणी हेक्साडेसिमल साठी तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचंय 0x, जे आपण ऑलरेडी कन्सिडर करतो. जर मी इथे ff दिलं तर आउटपुटला काय डिस्प्ले होईल बघा 255 हा डेसिमल नंबर काय झाला त्याच्या करस्पॉन्डिंग डिस्प्ले झाला. दॅट इज रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ ऑक्टल. म्हणजे जे नंबर सिस्टीम आहे ती नंबर सिस्टीम आपल्याला अशा पद्धतीने काय करता येते, बघता येते किंवा ती कन्सिडर करता येते. ठीक आहे, this is called as the number system and corresponding conversion, hexadecimal number, octal number and binary representation. Now next point, we represent the floating point. फ्लोटिंग पॉइंटचं रिप्रेझेंटेशन देताना सुद्धा आपण स्टँडर्ड फॉर्मॅट जर यूज केला तर त्या पद्धतीचे रिप्रेझेंटेशन तो कन्सिडर करतो. सपोज मी x ला व्हॅल्यू असाइन केली, x इक्वल्स टू सपोज मी 10 असाइन केले. ठीक आहे, 10.0 किंवा 10.2 आणि x डिस्प्ले केला तर आपल्याला ती फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू त्या ठिकाणी डिस्प्ले होते. आय विल जस्ट कन्सिडर मिनिमायझेशन ऑफ दिस. ओके, I hope you clearly seen. Suppose if you consider variable y equals to the representation in negative format 10 minus 10.4 and display the value of y, then we get negative result also. If you want to print, suppose the result just like this, 72 exponent माहिती आहे सगळ्यांना e3, exponent सगळ्यांना माहिती आहे 72.e3, e raised to 3 in the sense we can consider this type of representation. आपण फ्रॅक्शनल नंबर जनरली असे मेन्शन करतो, परंतु एक्सपोनंटच्या फॉर्मॅट मध्ये जर दिले तर 72000.0 ह्या फॉर्मॅट मध्ये नंबर सिस्टीम आपल्याला मिळते. जर नाउ नेक्स्ट रिप्रेझेंटेशन, सपोज मी दुसरं रिप्रेझेंटेशन फ्रॅक्शन मध्ये दिलं प्रिंट. जर मी या ठिकाणी व्हॅल्यू पास केली, निगेटिव्ह व्हॅल्यू सॉरी पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे 7.2 e raised to e minus 3.
तर -3 कशासाठी वापरला जातो? जो फ्रॅक्शनल नंबर आहे बघा प्लस तो 72000 फ्रॅक्शनच्या लेफ्ट साइडला त्याने 0 ऍड केले होते. मायनस म्हटल्यानंतर तो फ्रॅक्शनच्या राईट साइडला ते 0 किंवा तो नंबर त्या पर्सेंटाइल मध्ये काय करतो त्याला कन्वर्ट करतो. अशा पद्धतीने या ठिकाणी फ्लोटिंग नंबर्स तुम्हाला काय करता येतात यूज करतात. नाउ हियर वी कॅन सी these different representation. Now next one is nothing but the complex number. आता कॉम्प्लेक्स नंबर जो आहे तर कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेझेंटेशन मध्ये तुम्हाला दोन पार्ट द्यावे लागतात. एक असतो तुमचा रिअल पार्ट आणि दुसरा असतो तुमचा इमॅजिनरी पार्ट. ठीक आहे. आता हा जो रिअल आणि इमॅजिनरी पार्ट आहे तुम्ही एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर करताना डायरेक्टली त्या पद्धतीने देऊ शकता 3+4i किंवा 3+ इथे इमॅजिनरी पार्ट जो आहे तो j ने रिप्रेझेंट केला जातो 3+4j and we display this particular number. हा नंबर जर तुम्ही डिस्प्ले करायला गेलात दॅट इज x इक्वल टू तर तुम्हाला तो त्या कॉम्प्लेक्स रिप्रेझेंटेशन मध्ये काय केला जातो डिस्प्ले केला जातो. आता तुम्हाला याच्यामधला रिअल पार्ट पाहिजे आणि इमॅजिनरी पार्ट सेपरेटली पाहिजे. तर आता इथे आपण ऑब्जेक्ट कोणता क्रिएट केला x आणि त्या ऑब्जेक्टला व्हॅल्यू काय असाइन केली 3+4j. ओके. ऍक्च्युअली x इज ऑब्जेक्ट इन पायथॉन प्रोग्राम. आपण त्याला व्हेरिएबल पण म्हणतो परंतु त्याचं रिप्रेझेंटेशन ऑब्जेक्ट म्हणून पण त्या ठिकाणी करता येतं. मला जर इमॅजिनरी किंवा रिअल पार्ट सेपरेट करायचं असेल तर मी काय म्हणणार आहे x डॉट रिअल म्हणणार. ठीक आहे. x डॉट रिअल म्हटलं की त्याचा रिअल पार्ट मला काय केला जातो डिस्प्ले केला जातो. मी जर x डॉट प्रिंट करताना x डॉट इमॅजिनरी पार्ट कन्सिडर केला तर इमॅजिनरी पार्टला रिप्रेझेंटेशन द्यायचं आहे x डॉट imag. ठीक आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला इमॅजिनरी पार्ट काय केला जातो त्या ठिकाणी डिस्प्ले केला जातो. दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर. या पद्धतीने आपण हा कॉम्प्लेक्स नंबर त्या ठिकाणी यूज करू शकतो. नाउ वी कॅन यूज सफिक्स j to represent the given number is a complex number or given variable assign a complex number to that. Okay, this is the representation of that numbers. Okay, these are three types of numbers can be used in a Python programming language. That is, we consider integer can be converted into octal, decimal or binary. Octal, hexadecimal and binary. Then we consider floating point number system and third one is nothing but the complex number system in case of a Python programming language. आपण आतापर्यंत ज्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस घेतल्या त्यामध्ये आपल्याला पायथॉन कॉम्प्लेक्स नंबर जर रिप्रेझेंट करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागायचं दोन वेगवेगळे व्हेरिएबल डिक्लेअर करावं लागायचं आणि त्या व्हेरिएबलला त्या व्हॅल्यू असाइन करावं लागत होत्या. परंतु आता मात्र तसं करण्याची गरज नाही. पायथॉन मध्ये तुम्हाला डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हा काय केला डेटा टाइप बिल्ट इन डेटा टाइप त्या ठिकाणी असाइन केला. तुम्हाला त्याचा इमॅजिनरी आणि रिअल पार्ट सुद्धा त्या ठिकाणी सेपरेट करता येतो. नाउ फॉर दॅट रिप्रेझेंटेशन इट इज कंपल्सरी टू सफिक्स दॅट j टू द इमॅजिनरी पार्ट. तुम्हाला तो j काय करावा लागतो कंपल्सरी त्यामध्ये अटॅच करावा लागतो. ओके. दिस इज द नंबर सिस्टम. And this is overall in the today's session. Now we conclude today's session at this particular point. If any queries, any doubts regarding to this particular point, please call me or message me or contact. Okay. Now I will stop the lecture. All right.